يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Each and every individual. We have people who are differently abled, whose needs differ from the needs of the others, and our Salim Kumar advocated to be the one who tries to enhance and to remove all the burdens from gaining knowledge to the people who are differently abled. The disability unit works to the support of the students with different needs. The people who need our special attention, the people who need our love and affection, the people who need our respect for doing what they are doing, being different. It caters to the need and noble cause of providing and extending help and support to such people in need. To throw further light on the objectivities and activities of disability unit to kindly encourage us with his words. Respected guest speakers of this occasion, volunteers, those who have registered themselves for this noble cause, I welcome all of you, and first of all, I would like to self-voluntarily offer for this noble cause. So many students, girls and boys, they were working from the several years for this noble cause, and some students in this unit first time. For those, I would like to introduce here the activities and objectives of the disability unit. University by the UGC for the empowerment of physically challenged students as well as usually challenged students. The unit has been working for the last 11 years to achieve the objective assigned to it from time to time. The UGC has started a scheme of assistance to the universities, colleges to facilitate disabled persons. The infrastructure needs to be designed in a manner to enable easily access classrooms, laboratories, toilets, and other university buildings. Objectives of this unit. The objectives of the scheme are as follows: to encourage universities, colleges of education in the country to promote teacher preparation, to create awareness among the functionaries of the higher education about needs of persons with disabilities, to equip higher education institutions with the facilities, to provide access to disabled persons, to provide appropriate financial assistance to disabled individuals to increase their sustainability, explore suitable placement opportunities, and provide private sector enterprises, to monitor the implementation of all existing and future legislation and policies pertaining to higher education of persons with disabilities. The disability graduates to gain successful employment in the public as well as and commission decisions, and to collect regularly on an annual basis information regarding course-wise admissions of differently abled candidates in the universities and colleges for different courses while abroad. To collect reports and information regarding Government of India orders on the various aspects of education, training, and employment of differently abled persons for evolving policies or modifying existing ones. To deal with representations
received from differently abled persons regarding their admission, employment, promotion, and other similar matters in universities and colleges. To function as a unit, to redress the grievances of differently abled students and employees, academic as well as administrative problems. To maintain a register of employment of differently abled persons for various posts in the respective universities and colleges. Any other work assigned from time to time to promote higher education among differently abled persons. To do all such things as may be deemed undisciplined and non-teaching employees. To address the problems of disabled students and employees of the university according to the Person with Disability Act 1995. To ensure that all existing buildings as well as future construction projects in the campus are made disability friendly. To suit the special needs for differently abled persons. Differently abled students of the university are getting all the possible support and guidance from the unit, and they are encouraged to discuss their problems with the coordinator and the counselor of this unit. As we are here, the disability unit of Aligarh Muslim University, Aligarh, working for the empowerment of students with disabilities to give them equal opportunities in higher education. In this context, we are duty bound to provide facilities and assistance to our students with disabilities and request you to also to support the university in this regard. The following are some of the necessary directions which must be implemented to facilitate our students with disabilities and also to honor the PWD Act and the mandatory provisions of the UNCRPD. The National Policy for Persons with Disabilities announced in February 2006 attempts to clarify the frame to ensure a dignified life for persons with disabilities in terms of providing equal opportunities, protection of their rights, and assuring full participation in the society in order to empower them. As per Section 46 of the Persons with Disabilities Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation Act 1995, the universities are directed by the Honorable Courts to provide reduced facilities and uphold the letter and spirit of this Act. The Aligarh Muslim University, Aligarh, on its part, is committed to implement higher education-related guidelines and schemes as per the provisions of the Persons with Disability Act and the directions issued by the University Grants Commission from time to time. The meeting of the Academic Council of the Aligarh Muslim University, Aligarh, held on 29/1/2013 and 1/2/2013, considered the UGC letter regarding the concessions, facilities, and assistance were displayed regularly on the notice boards of the disability unit. Advertisements, bills, and posters were also put on the notice boards of the different departments of the university also. Problems related to the lodging, boarding, and day-to-day affairs were solved after discussing the matter with the concerned authorities of the university from the Department of Social Welfare, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi, and different NGOs for the said students. The university occupies a unique position in the sense that since 1923, it has been running an institution named Ahmad Institute for the visually challenged for the education of visually challenged students up to secondary education level. Moreover, the environment, the physically challenged students find this university suitable for schooling as well as for the admission to various courses. The establishment of the disability unit under the higher education for persons with special needs program with the provision of some budget provides further scope in helping the differently abled to its programs. The objective of the HEPSM scheme on the university
by ensuring 3% reservation in the test and non-test courses. In the academic session 2013-14, physically and visually challenged students were admitted in various courses of the university. At present, total number of students studying in the different courses is 357, including 147 students in university schools. Thank you. इस रिपोर्ट के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो काम है उस काम को अंजाम देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या काम अंजाम दिया है। आपने अपने आप को वॉलंटियर की हैसियत से इस यूनिट में रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स इस वक्त यहाँ बैठे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमने पहले भी बताया कि हमारा मकसद यहाँ किसी भीड़ को, स्टूडेंट्स की भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है। स्टूडेंट्स जो खुद अपने आप को इस क्लास के लिए पेश करते हैं, उनकी गाइडेंस करना है। इसलिए आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया है जिन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को पेश किया। ज़ाहिर बात है ये एक ऐसा काज है जिसके लिए मैंने अभी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी आपको बताया था कि ऐसा काज है जिसके लिए जितना भी काम किया जाए आपके अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन आपको खुद मिलेगा वही इसका रिवार्ड होता है। तो मुझे ये ऐलान करते हुए यहाँ अभी मैंने डिसेबिलिटी यूनिट के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से 4 संभाले हुए 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन इस बीच जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है रीजनली चैलेंज स्टूडेंट से, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज स्टूडेंट से और दूसरे स्टूडेंट से, तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हैं या विजुअली चैलेंजिंग है, जो दे बिलोंग टू द वेरी पुअर फैमिली एंड दे डोंट हैव the enough money to continue their studies, and it is very fortunate for me. They tell to me the story that the teachers of this university from the different departments, they continue to help those students, those who belong to the very poor family. I don't want to mention here the names of the teachers or students, लेकिन ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर हम यहाँ पढ़ नहीं सकते थे अगर फलां डॉक्टर साहब मेरे डाइनिंग हॉल के चार्ज नहीं भरते, अगर फलां टीचर मेरे कपड़े नहीं बनवाते, अगर फलां टीचर मेरे लिए जूता नहीं खरीदते। ऐसे टीचर्स की एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने आई जो बिल्कुल खामोशी के साथ ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं तो किसी न किसी तरह से अपनी स्टडी के बारे में सोचते हैं मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, डिसकंटिन्यू हो सकता हूँ। जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किसी अपने टीचर के साथ रखी है जो उनसे इंटरेक्शन करता है, तो उन्होंने उनको हेल्पिंग हैंड उनको बढ़ाया। यहाँ तक नहीं आ सकता है, खासतौर पे जो लड़कियाँ हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो अब्दुल्ला हाल में, IG हाल में रहती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो गर्ल्स वॉलंटियर बनी है उनकी प्रॉब्लम को देखिए और सॉल्व करें और हम तक पहुँचाएँ। हमसे जो भी हेल्प हो सकती है हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यही आपके वॉलंटियर बनने का मकसद ही यही। और दूसरी बात, इस यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, इस टाइप के हर जगह आपको लोग मिलेंगे तो आपको हेल्पिंग हैंड उनको बढ़ाना है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप मोहल्ले में हो, चाहे आप पड़ोस में हो, चाहे किसी भी कंट्री में जाए या चाहे आप कल आप इंशाल्लाह जॉब में आएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि ऐसे लोग होंगे तो आपको उनका हाथ बढ़ाना है। ये काम आपका यही खत्म नहीं होता है। एक साल आप वॉलंटियर बन गए, आपने कहा बस हो गया मेरा काम, नहीं। ये आपको एक ट्रेनिंग इस क्लास के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ये एक नेटवर्किंग है, इसमें आपको अपने को शामिल करना है, अपने आप को और दूसरे लोगों को जोड़ना है इस क्लास के लिए। ये ऐसा क्लास है, इसीलिए मैं जो है आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपने अपने आप को पेश किया है, ये बहुत अच्छा काज है। इसके लिए अल्लाह ताला आपको अजर देगा और दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका रिवार्ड आपको मिलेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये अपनी इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करता हूँ कि आइंदा भी आप अपने इस काम को जारी और सारी रखेंगे।
اور جنہوں نے والنٹیئر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جس حال میں بھی ہیں اپنے حال کی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ڈسیبل ان کی لسٹ بنائیں، ان کے ٹیلی فون نمبر لیں، ان کی لسٹ بنا کے رکھیں. ہم نے بھی لسٹ منگائی ہے ڈسیبلٹی یونٹس کے پوسٹ آفس سے لسٹ آئی ہر جگہ کی، DSW سے منگائی. ہم چاہتے ہیں آپ خود اس میں انوالو ہوں، اپنے آپ کو انوالو کریں. آپ جس حال میں بھی ہیں، جیسے IG ہال میں ہیں، بہت سی لڑکیاں IG ہال سے آئی ہیں، جو بھی IG ہال کے والنٹیئر ہیں وہ ایک جگہ آپس میں بیٹھیں، ایک میٹنگ کریں اور وہ کیا کیا کر سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی کسی بھی کو. اسی طرح آپ جو ہے والنٹیئرس کو یہ پیغام دینا ان بچوں کو جو کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے کہ اپنا حق نہیں لیا جاتا ہے، حق آپ کے دروازے پہ نہیں پہنچتا ہے. اسی طرح اس نے اپلیکیشن لکھی، کل اس کو اس کا ریوارڈ مل گیا اور اس کو چیک آیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں پروفیسر محمود صاحب اور پروفیسر ماخور صاحب، یہ کئی سالوں سے اس یونٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے تشریف لاتے ہیں اور اپنے سجیشنس اور اپنی آرا سے نوازتے ہیں. اور کل بھی ہم نے ان کو کنٹیکٹ کیا، لیکن محمود صاحب سفر سے کہیں سے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں اس کلاس کے لیے ضرور آؤں. کل ہی آپ سفر سے آئے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا میں ضرور آؤں. اسی طرح پروفیسر ماخور صاحب ہیں، ان کے پاس ہم نے فوراً انہوں نے کہا بالکل میں حاضر ہوں. telling us those little minute details which bring smile on our face and which tell us that we have a responsibility on our shoulders. So your words were highly inspiring, and hopefully if we try to follow even a single word which you said today, the world will be a better place to live in. No, you will cry, but this is a social responsibility. I am again proud of my university that it provides so much of facility, and I'm Father Sahab, coordinator, disability unit, Dr. P.J. Mathur Sahab, associate professor of Department of Sociology, dignitaries, and young boys and girls who have volunteered their services to this unit, disability unit, and those courageous persons, courageous students who are having some kind of disabilities. Assalamu alaikum. These are services to others. Because man by nature is a biosocial animal. Only difference is that humans must always come forward to help others, to be with others, to share with others. If you don't have this kind of feelings in you, you cannot be a good person. Because these things make a person a good person. Because we all are human beings. But the difference is that some of us are very good, some are good, and some are also bad. Bad people create problems of society, and good people bring stability to society. You all volunteers are the good persons because you have volunteered your services, to give your services to those who really need your help. Because it will give you, and they will realize some sort of satisfaction, a sort of peace of mind will develop. This happens. In psychology, only feeling to transfer his knowledge to the young generation, the mannerism, the customs, traditions, the cultural values, we have to transfer from ourselves to others. Because you will occupy position, my position in future. This is everything in the cyclic order. Once I am here, tomorrow you will be here. This cycle completes the whole system. As Father Sahab, really he has been broadened with me also. I have done a deep association with him when I was the provost of Aftab Hall. He worked with me.
When I was the provost of Sarjauddin Hall, he worked with me, and we try to be present